This conference will now be recorded. Good evening to you all, I believe. My name is Mike. I am a recovered alcoholic calling in from Beaverton, Oregon, United States. My sobriety date is November the 1st, 1983. And it is that day that God separated me from alcohol for the last time. I'm so grateful to be here. Translate. థ్యాంక్ యూ. ఆయన పేరు మైక్ అండి. ఆయన అమెరికాలో ఆర్గన్ రాష్ట్రం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన త్రాగుబోతు. ఆయన సోబర్ డేట్ వచ్చి నవంబర్ 1, 1983. చాలా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటారు మన మీటింగ్కి ఆహ్వానించినందుకు. ప్లీజ్ గో హెడ్ మైక్. Thank you again. You know why I chose the age of miracles is still with us, which comes from the big book of Alcoholics Anonymous in the chapter of Vision for You. A couple reasons, more than a couple. I'm here today with you as a result of a miracle, many miracles. I've seen today, in fact, many miracles in the form of other alcoholics and other people who have gotten on this road, have practiced these principles and done these steps, and are miracles where they came from a year and a half ago. Translate. సో ఈయన టాపిక్ ఈరోజు ఇంకా అద్భుతాల యుగం మనతోనే ఉంది అన్నది కదా. సో అది ఎందుకు ఎంచుకున్నానంటే, నేను ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాను, అది ఒక అద్భుతం. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా అద్భుతాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి నా జీవితం. ఆ అద్భుతాలు జరగటం ఆగలేదు అని చెప్తున్నారు. సో ప్లీజ్ గో హెడ్. I'll come back to some of those miracles later as I tell you a little bit about how I got to you in Alcoholics Anonymous, what happened, and what those miracles are now. And you would think that at almost 38 years sober, I can just sit back and do very little, or maybe not do as much. And I found that to be the opposite. I started drinking maybe at age 14, 13. I don't recall. I was a blackout drinker. And once I started, I would black out. I would drink until I blacked out. I ended up in jail. I ended up naked in places I didn't want to be. I ended up with people I didn't want to be with. And I couldn't stop doing those things. Translate. అద్భుతాల గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను కొంచెంసేపు అయ్యాక. ముందు అసలు నేను ఎలా వచ్చాను ఇక్కడికి అని చెప్తాను. నేను 18వ సంవత్సరం తాగటం మొదలుపెట్టాను. ఎప్పుడు తాగినా బ్లాక్ అవుట్లు చాలా ఇవేవి. బ్లాక్ అవుట్ అంటే ఏం లేదండి, తాగాక గుర్తుండదు మనం ఏం చేసాం అన్నాడు. అసలు ఏం చేసామో అసలు గుర్తుకు రాదు బ్లాక్ అవుట్ అంటే. ఆ బ్లాక్ అవుట్ వల్ల నేను ఉండరాని చోట్ల ఉండేవాడిని. ఎవరితో అయితే ఉండకూడదో వాళ్ళతో ఉండేవాడిని పొద్దున్న లేచేసరికి. అలాంటి నా జీవితంలో చాలా జరిగింది అని చెప్తాను. యూ కెన్ గో ఎ లిటిల్ మోర్ దెన్ దట్, నో ఇష్యూస్. ప్లీజ్ గో హెడ్ మై.
And why did I do those things? Why did I drink? It's because I felt as a young kid, a teenager, inadequate, unworthy, alone, and afraid. I felt different. I didn't like to be with other people. And when I started drinking, I started to feel confident. I started to feel, just a big shot. Problem became is I couldn't stop once I started. And as I said, I blacked out. I didn't want to black out, but the nature of the real alcoholic, as it describes in the book Alcoholics Anonymous, is I've lost all control. The real alcoholic at some point of his drinking career has lost all control. So I lost all control, and that continued, thank God, not very long as compared to some, but certainly long enough for me to where I had reached a point that I did not want to go on. I knew I had to stop. And I made a call to Alcoholics Anonymous back in November of 1983. Translate. ఏంటంటే ఎందుకు తాగకుంటే ఈయనకి ఆత్మగౌరవం లేకపోవటం, నలుగురిలో కలవలేకపోవటం, ఏదో ఒక వెలితి ఉండేది. ఒకసారి తాగాక ఈయన ఎంతో పెద్ద మనిషి కింద, ఎన్ని తెలుసున్న మనిషి కింద ఈయన భావించారు. అలాగా తాగుతుంటే, కాకపోతే ఈయన ప్రాబ్లం ఏంటి, తాగితే పర్లేదు కదా అలా అనిపిస్తుంటే, కాకపోతే తాగుతున్నప్పుడల్లా బ్లాక్అవుట్ అయిపోయారు. కంట్రోల్ ఉంది. మన పుస్తకం ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ పుస్తకం ప్రకారం ఈయనకి పూర్తిగా కంట్రోల్ పోయింది తాగుడు మీద. తాగేటప్పుడల్లా బ్లాక్అవుట్ కి తాగేవారు. ఎప్పుడు బ్లాక్అవుట్ అవుదామని తాగుడు మొదలు పెట్టేవాడు కాదు. అయితే మొదలు పెడితే బ్లాక్అవుట్ వరకు వెళ్ళింది. సో అలా పూర్తిగా కంట్రోల్ పోయాక అప్పుడు 1983లో ఆ నవంబర్ నెలలో ఈయన ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కి ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. In the doctor's opinion, in the big book of Alcoholics Anonymous, as I described, it says men and women drink essentially because they like the effect produced by alcohol. Then it says the sensation is so elusive that while they admit it is injurious, they cannot after a time differentiate the true from the false. See, I love the sensation. As I said, I loved taking that first sip, maybe the first drink. But once I did that, the injuries started. I could not understand why I was doing it. I just knew I was doing it and continued to do it. I just couldn't stop. I came to Alcoholics Anonymous. I made that phone call as I described one day because I knew I had to stop. I was asking for help. To whom? I don't know. But I was drunk again behind the wheel of a car and not knowing how I got to where I had arrived. I knew I had to stop. The message came in the form of a little ad in a newspaper in the college campus I was attending. Shockingly, I say, today I'm shocked. I called the number.
I showed up at a meeting the next night, and I got introduced to you all and to others who have been along this journey with me for 37 plus years. At first, I didn't think I belonged because I was 21 years old, and everybody there was old, like I am now. I did find some young people. I was introduced to younger people, and I started spending a lot of time with them. Translate. సో ఈయన మన పుస్తకంలో ఉన్నట్టు ఈయన ఎందుకు తాగేవారంటే ఆ పుస్తకంలో రాసి ఉంటది. మామూలుగా స్త్రీ పురుషులు మందు ఎందుకు తాగుతారంటే దాంట్లో ఉన్న ఫీలింగ్ ఏదైతే వస్తుందో అది నచ్చి తాగుతారు అనమాట. కాకపోతే కొంత సమయానికి తప్పు ఒప్పులకి తేడా భేదం తెలియకుండా అయిపోతారు. కాకపోతే ఈయనకి ఆ ఇల్యూజివ్ ఫీలింగ్ అంటే అది మనం నిజంగా పట్టుకోలేం. ఆ ఫీలింగ్ అది తాగితేనే వస్తుంది ఆ ఫీలింగ్. ఆ ఫీలింగ్ ఆయనకి ఇష్టం కాబట్టి తాగేవారు. ఈ రోజుకి ఇష్టం కాబట్టి తాగేవారు. ఆ ఫీలింగ్ కోసమే నేను తాగేవాడిని. కాకపోతే ఆ తాగుడు వల్ల ఒక యాక్సిడెంట్ కూడా జరిగింది. అలాగే చాలా సంఘటనలు జరుగుతూ వచ్చాయి. అలాగా సంఘటనలు జరుగుతూ వస్తున్నప్పుడు ఒకసారి కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక పేపర్లో ఒక యాడ్ చూసి, అదే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ గురించి పేపర్లో యాడ్ చూసినప్పుడు అదే ఒక అద్భుతం. అసలు నేను పేపర్లో యాడ్ చూడటం ఏంటి, ఆ నెంబర్కి నేను ఫోన్ చేయటం ఏంటి, ఇంకా అప్పుడు ఫోన్ చేయటం జరిగినప్పుడు ఈయన మర్నాడు మీటింగ్ వెళ్ళటం జరిగింది. మొదట్లో ఈయన ఎప్పుడు ఏంటంటే ఏంటి వీళ్ళందరూ ముసలోళ్ళు ఉన్నారు, ఆయనకు అప్పుడు వయసు 21 సంవత్సరాలు మాత్రమే, ఏంటి వీళ్ళందరూ ముసలోళ్ళు ఉన్నారు అంటే అప్పుడు ఈయన్ని ఇప్పుడు ఎలా ముసలోళ్ళు అయినా అప్పుడు అలాగే ముసలోళ్ళు ఉండేవారు. అప్పుడు ఈయన్ని కొంచెం చిన్న వయసు మెంబర్స్ కి పరిచయం చేయటం, ఈయన కూడా పరిచయం చేసుకున్నాడు. సో అలాగా ఈయన ప్రయాణం మొదలైంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. I started spending a lot of time with there were 5 of them, 5 guys. Lunches every week, meetings, at least 3 or 4 a week, plus some other meetings I was going to. Dessert, pie, dinner after the meetings. This went on for about a year. I stayed sober that year. In much time with others in Alcoholics Anonymous kept me sober for that year. I traveled back to Oregon at that point, and for about 22 years, I did very little in Alcoholics Anonymous. I went to very few meetings. Once in a while, I'd show up on an anniversary, November the 1st, but I was never a part of. Back to that inadequate, unworthy, alone, and afraid, which is untreated alcoholism. See, no drinking and no Alcoholics Anonymous, no drinking and no God. Through the power of Alcoholics Anonymous is just as painful and hopeless as drinking.
So for 22 years, I stayed sober, but was miserable. Very rarely picking up the book, very rarely making a phone call, meeting with others, just didn't do those things. And then I started listening to an AA speaker named Mark Houston. Google Mark Houston, find a talk of Mark Houston and listen. It'll be a treat for yourself. Mark Houston, Chris Raymer. Chris is alive today. I've seen him in person. I started listening to guys like that who were talking about being recovered alcoholics, doing the work. And they were sober many years. Not just sober, they had also experienced what I did. Dry, long period of sobriety, but no recovery. Translate. సో అలాగే మీటింగ్ మొదలుపెట్టి మొదటి సంవత్సరం ఏంటంటే మీటింగ్కి వెళ్ళేవారు. మీటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత కాఫీలు అది తినేది ఉంటే తిని అలా సరదాగా గడిచిపోయింది. మెల్లిగా ఏంటంటే మళ్ళీ ఆ భయాలు, ఆందోళన, ఆ ఒంటరితనం రావటం మొదలుపెట్టి. ఎందుకంటే ఈయన దగ్గర దైవశక్తి లేదు. ఏ ద్వారా వచ్చే దైవశక్తి రావట్లేదు. ఇంకా డ్రై గ్రాంట్ లాగా ఉన్నారు. సో అలాగా 22 సంవత్సరాలు డ్రై గ్రాంట్. అది ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందంటే అది తాగేటప్పుడు ఎలా ఉంటాయో పాటలు అలాగే ఉంటాయి. తాగేటప్పుడు మనకి కనిపించే భయాలు, లేకపోతే అనిపించే ఒంటరితనం, లేకపోతే అసంతృప్తి ఏదైతే ఉందో అలాగే ఉంటాయి సార్. కాకపోతే ఇద్దరు పేర్లు చెప్పానండి, క్రిస్ రేమర్, ఇంకొక ఆయన పేరు మైక్. వాట్స్ ద అదర్ పర్సన్స్ నేమ్? వన్ వాస్ క్రిస్ రేమర్ అండ్ Mike? Okay, sorry, I missed that. So I started to do... What was the other person's name? Chris Raymer and? Chris Raymer. And? Mark Houston. Okay. Chris Raymer, Mark Houston అన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు షేరింగ్ విన్నారు. వాళ్ళు కూడా అనుభవించారు. మొదట్లో కొంచెం డ్రై సంవత్సరం, దాని తర్వాత రికవరీ, 12 సోపానాల ద్వారా దేవుడు శక్తిని పొంది వాళ్ళంతా చేస్తారు. ఏలో ఏమేమైతే చెయ్యాలో అదంతా చేస్తారు. అదంతా చేస్తుంటే అది ఈ రోజు కూడా మీకు ఏంటో అద్భుతంగా ఉంటుంది. అసలు అదొక అద్భుతమైన షేరింగ్. ఈ రోజు కూడా క్రిస్ బతికే ఉన్నారు. నేను మొన్న వచ్చిన కలిసాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I started doing the things that they were suggesting. I introduced myself as a recovered alcoholic. As I started to experience things I'd never experienced before, as the big book of Alcoholics Anonymous tells me. People talk about the big book's promises. There are hundreds of promises in the big book of Alcoholics Anonymous, not just the 9th step promises, or those that are always mistaken, if you will, as the promises
and Alcoholics Anonymous, because those aren't the only promises. One of them is the topic that I chose. The age of miracles is still with us. That's a promise that I'm experiencing today, being here with you. But as I started doing these things, as I started reading the book, looking for others to read the book with, others who were talking the same language, which was the language of the big book of Alcoholics Anonymous, I still was alone. Not many people wanted to hear recovered alcoholic. Well, if they read the big book of Alcoholics Anonymous, they would see why I do that. Why I say I'm a recovered alcoholic is because it says it 16 times. On the title page, it says the story. The big book is a story, is the story of how many thousands of men and women have recovered from alcoholism. That's right at the beginning, recovered. But many people don't like to hear that. I don't know why, other than maybe they haven't read the big book. As I started doing those things, reading the big book with others, I started to attract others to read it with me, to sponsor, going to more meetings because I was carrying the message and seeing miracles. Wasn't very often that this was happening, but was certainly more than when I wasn't here or when I was not doing those things. Translate. సో ఈయన వాళ్ళు చెప్పింది చేయటం మొదలు పెట్టారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆ మార్పులు రావటంతో ఈయనలో ఆయన చెప్పింది చేస్తుంది. ఈయన్ని ఎలా పరిచయం చేసుకున్నానంటే, నేను కోలుకున్న త్రాగుబోతుంది, కోలుకుంటున్న త్రాగు అది 16 సార్లు రాసి ఉంటుంది పుస్తకంలో. మొదటి పేజీలో కూడా ఉంటుంది. కొన్ని లక్షల మంది కోలుకున్నారు. అది ఎందుకు వాడరు నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు. మీటింగ్లో నేనైతే అదే పదం వాడతాను. అద్భుతాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ రోజు కూడా నా జీవితం ఒక అద్భుతం. ఇంతకుముందు జరిగిన అంటే అస్తమాటు జరిగిపోతూ ఉండకపోతే జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇంతకుముందు నేను బిగ్ బుక్ లేకుండా బిగ్ బుక్ లేకుండా నేను చేయాల్సిన ప్రోగ్రామ్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు కంటే ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అద్భుతాలు. అలాగే నేను వేరే మీటింగ్లకు కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూడా నేను స్పాన్సర్షిప్ చేశాను. ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేయాలో అలా చేయటం ప్రారంభించాను. అప్పటి నుంచి అద్భుతాలు జరగటం కూడా ప్రారంభించాను. చాలా ప్రామిస్లు ఉన్నాయండి బిగ్ బుక్ లో. 9వ సోపానం తర్వాత ప్రామిస్లు కాదు. ఇప్పుడు నేను ఈరోజు చూస్ చేసుకున్న టాపిక్ కూడా ఒక ప్రామిస్. అది కూడా ఈ రోజు నాకు జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ ప్రామిస్, నేను ఆ టాపిక్ చూస్ చేసుకున్నాను. ఇలా ఎన్నో ప్రామిస్లు నాకు వస్తాయి. ఆ ప్రామిస్లన్నీ కూడా నా జీవితంలో నెరవేరుతూ వచ్చినాయి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. For my job, I travel in the state of Oregon. 3-4 hours, go to different towns overnight. So I was going to meetings in different towns. And one night when I introduced myself as a recovered alcoholic, after the meeting, a woman that you've had speak here named Carrie B from Oregon, came up after the meeting
and handed me a little business card. It said, "Mike, thank you for offering hope by introducing yourself as a recovered alcoholic. I too am recovered so long as I stay in 10, 11, and 12. Big book, sober." That formed a relationship with the big book and Carrie that continues today and grows today. It must have been that she gave me that. I was at that meeting, I would say 6 years ago. I've kept that card. I see it every morning. And I'm grateful for the fact that I can offer hope. After all, that's why we are here, to offer hope to the alcoholic that still suffers, not the newcomer. I hear it a lot in meetings. It's about the newcomer. We're here for the new. No, we're not. We're here for the alcoholic that still suffers. I was in the rooms 22 years, as I described, still suffering. I was not a newcomer. So we're here to offer hope through the teaching and the practice of the 12 steps of Alcoholics Anonymous. So I got that little note. I kept seeking and doing what I was doing. And then a miracle happened. And I don't want to say it in the sense of people have suffered worldwide, or people have died because of a virus. But I can tell you, this worldwide pandemic is a miracle, has been a miracle for Alcoholics Anonymous. Else, why would I be talking with you today without the miracle? Translate. సో ఈయన ఇలాగే ఒక 6 ఏళ్ల క్రితం ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళి మాట్లాడి నేను కోలుకున్న తాగుబోతున్నాను పరిచయం చేసుకుని ఈయన శక్తి స్ఫూర్తి అనుభవాన్ని పంచుకున్నాక మన మీటింగ్కి వచ్చి మాట్లాడారు కదండి క్యారీ గారు. ఆవిడ మీటింగ్ అయిపోయాక ఒక కార్డు ఇచ్చిందండి. ఆ కార్డు మీద ఏం రాసిందంటే, చాలా థ్యాంక్ యూ ఇది వచ్చి షేర్ చేసిన, నేను కూడా కోలుకున్న తాగుబోతున్నాను. ఎప్పుడైతే నేను 10, 11, 12 సోపానాల్లో నా జీవితాన్ని నడుపుతూ ఉంటాను. అప్పటి నుంచి క్యారీ గారు కూడా చాలా ఎదుగుతూ వచ్చారు ఆ రికవరీలో. అలాగే నా ప్రయాణం కూడా సాగింది. ఆ కార్డు ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉంది. నేను రోజు చూస్తాను ఆ కార్డు. 10, 11, 12 సోపానాలు ఉన్నంత వరకు మీరు రికవర్డ్ అని. సో ఇది ఇలాగే మేము చేయాల్సింది చేసుకుంటాం, ముందుకి ప్రయాణం సాగిస్తున్నాం. మర్చిపోయినట్టు దాంతో యూ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Am I up? Yes, sir. I think the last part, there was a memory lapse. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So what were you saying? Okay, you met Carrie, you took her business card. After that, yeah, you were seeing the card every day. And after that, you mentioned something I couldn't recollect. Oh. I don't remember. Oh no. No problem. Continue. No issues. Okay. I think where I left off, where I recall, was the pandemic about a year and a half ago, well, maybe 2 years ago. That's kind of where I. Oh, that's okay. Yeah. Let me translate that. That's important. Yeah. So ఇప్పుడు కూడా పెద్ద అద్భుతం జరిగింది.
నేను చెప్పేది ఏంటంటే చాలా మంది పోయారు పాపం, చాలా కష్టాలు పడ్డారు. కాకపోతే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కన్నది ఇది ఒక పెద్ద అద్భుతం. లేకపోతే నేను వచ్చి మీతో ఈరోజు మాట్లాడిన కదా, ఈరోజు మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫెలోషిప్ ఒకటి అయిపోయింది. ఈ ఆన్లైన్ మీటింగ్ రావడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది చాలా బాధాకరమైన సంఘటన, కానీ ఏ మటుకు ఇది ఒక పెద్ద అద్భుతం, పెద్ద మిరకల్ అని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో. So up until March of last year, I was back to that somewhat inadequate, unworthy, alone, and afraid. Because here I am in my small town in Oregon. Once in a while, I get out of the town and see other meetings, pick up the phone once in a while and talk to people. What happened when the pandemic hit? And I'm going to read from page 152 in the AA Big Book right now. Something I didn't know about. It says, we have shown how we have got out from under. You say, yes, I'm willing, but I to be consigned to a life where I shall be stupid, boring, and glum, like some righteous folks. I see. I know I must get along without liquor, but how can I? And I was for a long time getting along without liquor, right? But still suffering. Have you a sufficient substitute? What did I find? Yes, there is a substitute, and it is vastly more than that. It is a fellowship in Alcoholics Anonymous. There you will find release from care, boredom, and worry. Your imagination will be fired. Life will mean something at last. The most satisfactory years of your existence lie ahead. Thus we find the fellowship, and so will you. How is this to come about, you ask? Where am I to find these people? Before the pandemic, all I could find them was in my towns in Oregon. Maybe if I went to Washington, the state of Washington, but I was not finding them in India, in Madagascar, in Trinidad, in the UK, Scotland. The world has opened up beyond just my little town. The world of Alcoholics Anonymous is thus vastly bigger than I could have ever imagined. My imagination has been fired. My life means something at last as I am here with you, carrying the message of Alcoholics Anonymous, hoping that in the message I can help one person. As I like to think of what I'm doing today is planting seeds. I don't know where the fruit will grow. I don't know when the fruit will grow, and I'm not tied to the fact that the fruit will or will not grow. But I still plant the seeds. I still carry the message of Alcoholics Anonymous. And I carry it because it's in this book. I carry it because this book implores me to carry the message. Translate. ఆయన ఏంటంటే పుస్తకం చదువుతున్నారండి, 11వ చాప్టర్ విజన్ పరి తెలుగులో అంటే కొంచెం నంబర్లు వేరేగా ఉంటాయి కాబట్టి. We have shown how we got out from under. అంటే మనం కింద నుంచి పాండమిక్ వచ్చినాం, అలాగే పాండమిక్ కూడా మన తాగుడులోకి వచ్చినాం, మనం కింద నుంచి బయటకు వచ్చాం. You say yes, I am willing, but am I to be consigned to a life where I shall be stupid, boring, and glum, like some righteous people? కొంతమంది రైటియస్ అంటే వాళ్ళు ఏదో ఆధ్యాత్మికంగా చాలా గొప్ప వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు.
రైటియస్ అంటే అది ఆధ్యాత్మికంగా అదే నేను కరెక్ట్, నేను అంతా కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను అని చెప్పి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా వెళ్తుంది. అలా కాకుండా వాళ్ళు ఎలాగా కొంచెం స్టూపిడ్ గా, బోరింగ్ గా, పెద్దగా ఎంజాయ్ అదే పెద్దగా జీవితాన్ని ఆస్వాదించకుండా లమ్గా ఉంటాం. అదే దాంట్లో ఐ మస్ట్ గెట్ అలాంగ్ వితౌట్ లిక్కర్ బట్ హౌ కెన్ ఐ, నాకు తెలుసు నేను మందు లేకుండా నేను జీవించాలని, కాకపోతే ఎలా, హ్యావ్ యూ సఫిషియంట్ సబ్స్టిట్యూట్ మీ దగ్గర ఉందా? మందు లేని మందు పదులు ఇంకోటి, ఎస్ దేర్ ఇస్ సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వాస్ట్లీ మోర్ దెన్ దట్. సబ్స్టిట్యూటే కాదు బాబు, ఇంకా దానికంటే చాలా ఎక్కువ ఉంది, అదే ఫెలోషిప్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్స్. దేర్ యూ విల్ ఫైండ్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ కేర్, బోర్డమ్ అండ్ వరీ. అక్కడ మీకు దొరుకుద్ది రిలీజ్. దేని నుంచి? ఓ ఆటల గురించి ఇటు గురించి పట్టించుకోకుండా, బోర్ కొట్టకుండా, వరీ అవ్వకుండా ఉండడానికి అక్కడ మీకు రిలీజ్ దొరుకుతుంది. యువర్ ఇమాజినేషన్ విల్ బి ఫైర్డ్. ఈయన ఇమాజినేషన్ కూడా ఫైర్ అయింది. లైఫ్ విల్ మీన్ సంథింగ్ ఎట్ లాస్ట్. ఏంటంటే జీవితానికి ఒక అర్థం, ఎన్నిళ్ళ గంట నీకు సాటిస్ఫై అయ్యే సంవత్సరాలు నీకు ఇంకా ముందున్నాయి. అలాగే మనం ఫెలోషిప్ ని కనుక్కుంటాం. అలాగే మీరు కూడా కనుక్కుంటారని రాసి అనిపిస్తుంది. అలాగా ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నా ఉక్తి కమ్యూనిటీలో ఉండేది ఫెలోషిప్, లేకపోతే నా ఊరి దగ్గర. ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా నాకు ఫెలోషిప్, అందరినీ దగ్గర తీసుకొచ్చింది. నేను ట్రినిడాడ్ ఆఫ్రికాలో దేశం నుంచి, యూరోప్ లో దేశాల నుంచి, వేరే దేశాలు ఎన్నటి నుంచి ఇప్పుడు ఇండియాలో మాట్లాడుతున్నాను. అలా అనేక రకాల దేశాల ప్రజలు, అదే తాగుబోతులు నాకు పరిచయం అయ్యారు. ఇందాక ఒక విషయం కూడా చెప్పారండి, అది ఇప్పుడే నాకు గుర్తొచ్చింది, అది కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. అలాగే మనం ఎప్పుడు సఫరింగ్ ఆల్కహాలిక్ అంటే కొత్తోడే కాదు, నేను సఫరింగ్ ఉన్నాను 22 ఏళ్ళు ఫెలోషిప్ లో ఉంటూనే. అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మనం సహాయం చేయటం మన బాధ్యత. సఫరింగ్ ఆల్కహాలిక్ అంటే ఉత్తి కొత్తగా వచ్చిన వాడు కాదు, ఫెలోషిప్ లో ఉండి సఫరింగ్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, వాళ్ళకి సహాయం చేయటం కూడా నా బాధ్యత అని ఇందాక చెప్పడం కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయనకి ఇబ్బంది మాట్లాడండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. I'm going to back up a little bit. Prior to the pandemic, it describes me in the big book of Alcoholics Anonymous on page 162. It says, thus we grow, and so can you, though you be but one man with this book in your hand. Now, I went to meetings and took my book. I was the only one, but I had this book in my hand. I carried this book to meetings, even when I was the only one. Then it goes on to say, we believe and hope it contains the book, all you will need to begin. We know what you are thinking. And yes, I was thinking. You are saying to yourself, I'm jittery and alone. I couldn't do that. I wasn't very jittery, but I felt alone. But you can, it says. You forget that you have just now tapped a source of power much greater than yourself. To duplicate with such backing what we have accomplished is only a matter of patience. It is only a matter of willingness, patience, and labor. So that was me prior to the pandemic. Sober a long time, reading this book, working with a sponsor now and then, but not finding the fellowship I craved. Not finding those people who, as it says on page 25, have been rocketed into a new, while I look it up, rocketed into a fourth dimension
of existence of which we could not have even dreamed. I was being prepared through those years to be rocketed. I was being prepared by God and God's power to be in this existence today, right now, which I could not have dreamed of, which I could not have believed would happen, because it was a long time going to meetings, feeling alone, being in a fellowship without my people who were talking about just stay sober one day at a time, people who were talking about, what was happening to their mom, their dad, the dog, the cat, people talking about yard work. That wasn't what it was talking about in the big book. I wanted to be rocketed and didn't know what that meant. And then the pandemic. And then the time when I started to find out I could go to meetings in New York, in Texas, in India, Australia. There's an island off of Australia. I can't remember which one it is, but I went down there. Tanzania, maybe. All over the world. Finding the people who were talking my language. The language of the big book of Alcoholics Anonymous. Who were talking about spiritual experiences as a result of practicing daily, maybe even hourly, minute by minute, going out, carrying the message. On page 19 in the big book, it says, the elimination of our drinking is but a beginning. A much more important demonstration of our principles lies before us in our respective homes, occupations, and affairs. All of us spend much of our spare time in the sort of effort which we are going to describe. Okay, so that's page 19. That effort they're going to describe about another 143 pages. This effort of going out, saying I'm recovered, being willing to help, being willing to go wherever you ask me to go. Getting together on this platform, virtually, something I couldn't have done before April of last year. One-on-one. I'm working with so many people now, sponsees, not even sponsees, but I'm taking people through the big book. I'm going through the traditions. I'm starting to understand what it means to have a spiritual experience and have one on a daily basis. This book of Alcoholics Anonymous is about an experience. It's not a novel. It's not something to read once and put on the shelf. It's something that I read on a daily basis to have a spiritual experience on a daily basis. And remember, that spiritual experience is about me defining God, my own conception of God, my own conception of a spiritual experience. I will never be here with you again on Saturday, October 30th, 2021. For me, it's 9:20 in the morning, Pacific time. And I'm 59 years old. Never be in this moment again. I'm having a spiritual experience that I can't describe. I know I'm having it because I'm here. I'm awake to that. Translate. Okay. So the first thing you spoke about, which page is that? And after that you came to page 19, but the first one. Mike? 162 maybe at the bottom.
Okay. సో 160 పేజ్ నెంబర్ 162 సాయంకాలం అదే కింద ఏముందంటే someday we hope that every alcoholic who journeys will find a fellowship of alcoholics anonymous at his destination. ఈ పాండమిక్ కి ముందు ఈయన మామూలుగా పుస్తకం చదివేవారు, జనాలు పుస్తకం ద్వారా తీసుకెళ్లేవారు, అక్కడక్కడ స్పాన్సర్లు దొరికేవారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఈయన thus we grow అని ఉంది, and so can you. Though you be but one man with this book in your hand, we believe and hope it contains all you will need to begin. ఏంటంటే నువ్వు గ్రో అవుతావు ఇలాగా, పక్కన వాళ్ళకి నువ్వు మెసేజ్ పాస్ అవుతూ ఉంటే డెఫినెట్ గా గ్రో అవుతావు. నువ్వు ఒక్కడే ఉండొచ్చు ఈ పుస్తకంతో, కాకపోతే దాన్ని పంచుకుంటూ వెళ్తే నువ్వు గ్రో అవుతూ ఉంటావు. మీరు ఏం ఆలోచిస్తారో మాకు తెలుసు. ఏంటంటే నేను జిట్రీగా ఒంటరిగా ఉన్నాను, నేను చేయలేను ఈ పని అని, కాకపోతే మీరు చేయగలుగుతారు అని పుస్తకం చెప్తుంది. అలాగే ఈ పుస్తకం ఏమంటుందంటే మీరు ఒక ఉన్నత శక్తిని ఇప్పుడే మీరు ఆస్వాదిస్తున్నారు, మీకంట అతి గొప్పగా ఉండే ఉన్నత శక్తిని. సో ఇది మీరు ఒకవేళ ఏదైతే మేము చేయగలిగామో మీరు చేయాలంటే మీకు కావాల్సింది ఒప్పుదల, సహనం అండ్ కష్టపడే గుణం, లేబర్. సో అలాగే ఈయన అక్కడ ఇక్కడ స్పాన్సర్ల తోటి కొంచెం కొంచెంగా పనిచేశారు ఈ పాండమిక్. కాకపోతే ఈయన ఎప్పుడు కూడా పేషెన్స్ తోటి వెయిట్ చేశారు, అంటే ఓపికతో. ఆ పేషెన్స్ తోటి అలా వర్క్ చేస్తూ ఆ గ్రోత్ కోసం వెయిట్ చేస్తే ఈ పాండమిక్ జరిగాక అంతా ఆన్లైన్ వచ్చాక ఈ న్యూయార్క్ లో ఉన్న మీటింగ్లు అటెండ్ అవ్వగలుగుతారు, ఆస్ట్రేలియాలో మీటింగ్లు అటెండ్, టాంజానియాలో ఉన్న మీటింగ్లు అటెండ్, ఇప్పుడు ఇండియాలో మాట్లాడుతున్నారు. సో ఇలా ఎన్ని చోట్లకి వెళ్ళి ఈయన అన్ని చోట్ల ఫెలోషిప్ పెంచుకొని ఆ పేషెన్స్ తో వెయిట్ చేస్తే ఈ ఫలితం వచ్చింది. అదొక అద్భుతం, అదొక మెరుగు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడ్ గా ఈయనకి ఎలాగో ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరినీ పుస్తకం నుంచి తీసుకెళ్తారు, స్పాన్సర్ ఉండటం జరుగుతుంది. అయితే అది రావడానికి ఏంటంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటంటే 4th డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అంటే మామూలుగా మనకు 3 డైమెన్షన్లు ఉంటాయంటే పొడుగు, ఎత్తు, లావు టైప్లో 3 రకాలుగా మీరు కొలవచ్చు. సో కాకపోతే 4వ డైమెన్షన్ మనకు కనిపించింది. ఆ డైమెన్షన్ లోకి రాకెట్ తో పెట్టి వెళ్ళిపోయినట్టు వెళ్ళిపోవటం జరిగింది. సో ఇది కేవలం ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా నాకు ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ఇప్పుడు కలుగుతుంది, ఈ 4వ డైమెన్షన్. ఎందుకంటే అది నేను మీకు వర్ణించలేను, అయితే నాకు తెలుసు అది కలుగుతుందని చెప్పి. ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి అనుభవిస్తూ మీతో మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇదేంటంటే బేసిక్ గా ఇదంతా కూడా ఈ రోజు ఇప్పటికిప్పుడు కూడా మెరుకులు జరుగుతుంది నాకు. అందుకనే ఏజ్ ఆఫ్ మెరుకుల్స్ లో ఇంకా ఉన్నాము అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. I can do this and the practice of Alcoholics Anonymous through my working steps 10, 11, 12 on a daily basis, as outlined beginning on page 84 in the AA Big Book. I'm not going to read 84
through 88. I do read that every day. A couple of the key words, key sentences that I take from there is continue. In one paragraph on page 84, it says continue 4 times. I must continue this work. The next paragraph that starts with, and we have ceased fighting anything or anyone, even alcohol. That paragraph is the 10th step promises. And those promises, it says how I will react so long as I keep in fit spiritual condition. And how do I do that? The next paragraph says, I don't let up on the spiritual program of action. It says every day is the day when I must carry the vision of God's will into all my activities. And when it says that all my activities, I continually do this work, and I continually then start to recognize all my activities means all my activities. But only through the workings of this, what I've described, can I do that. And it says, when I get to those activities, when I'm not sure what to do, I say, how can I best serve thee? Thy will, not mine, be done. Could you say it again, please? Then he goes on to talk about receiving that strength and inspiration from him, God, who has all knowledge and power. And it then says, I will sense the flow of God's Spirit into me. As I make these decisions throughout the day, the simple, small decisions, like when I'm asked to share in a meeting, when I'm asked by someone to help them through the big book. Those are the times when I don't have enough time and I will help you. I've got too many other things going on in my life outside of Alcoholics Anonymous, but I will help you. Because as I said earlier, from page 19, all of us spend much of our spare time in this sort of effort. This effort that we're describing is working with and helping others through the program of Alcoholics Anonymous. I love the part where it says at the end of step 10 on page 85 in the big book of Alcoholics Anonymous, but we must go further, and that means more action. Talks about step 11, prayer and meditation. That's not something I can define other than I pray and I meditate. How others do it, I don't know. But I know how I do it. On my knees, I thank God for another day. When I meditate, I close my eyes and the sound of the ocean. Thank God for Google. Thank God for, YouTube, where I can put the sound of the ocean on. I don't live near the ocean, but so I can listen to the sound of the ocean. I can listen to the sound of the birds. But I close my eyes for anywhere from 5 to 22 minutes. That's my meditation. And what has resulted from that, as well as the instructions, where it says, when we retire at night, we constructively review our day. And it gives me some questions to answer at night. And then on awakening, it says, let us think about the 24 hours ahead. And it gives me a prayer to ask God to be removed, or to direct my thinking in certain ways. And then it says, I'm surprised how the right answers come throughout the day after I've tried this for a while.
I don't know what a while is, but I'm still seeking it. I'm still doing it. Translate. సో ఈయన పేజ్ నెంబర్ 84 నుంచి ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో 88 దాకా రోజు చదువుతారండి. ఇక్కడే 10, 11 సోపానాలు ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ పుస్తకం. ఇప్పుడు అదంతా చదివారు, కానీ మీకు ముఖ్యంగా ఈయన అదే ఎక్కువగా స్మరించుకునేది, రోజు చదివేది, దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు. కంటిన్యూ అన్న పదం 6 సార్లు వాడాడు ఆకారం. కంటిన్యూ అంటే 10వ సోపానం అన్నది ఒకసారితో అయిపోదు. మన సోపానాలు 10వ సోపానం కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉండాలి. మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అంటే వరల్డ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అంటే ఒక ఆధ్యాత్మికతలోకి మనం ఎంటర్ అయ్యాం. మనం ఇక్కడి నుంచి ఎదుగుతూ ఉండాలి అర్థం చేసుకోవటంలో, మన పనిచర్యలో. దాని తర్వాత పేవలో కూడా ఉంటుంది. మనం ఎవరితోటి పోట్లాడు, ఎనీవన్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఏ వస్తువుతోటి కూడా, లేకపోతే ఏ మనిషితో కూడా, ఏ జీవితో కూడా మనం పోట్లాడు, ఇంక్లూడింగ్ ఆల్కహాల్. ఇది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఎప్పుడు దాకా మనం స్ట్రిక్ట్ స్పిరిచువల్ కండిషన్ లో ఉండేదాకా. సో మనం ప్రతిరోజు కూడా ఒకటే, దేవుడు యొక్క విజన్ అంటే దేవుడు ఎలాగా ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడో అది మన ప్రతి కార్యాచరణలోని మనం దాని ప్రకారంగా చేయాలి. మనకి డౌట్ గా ఉంటే, నేను మీకు ఎలా సేవ్ చేయగలను, నీ ఇచ్చ జరుగుగాక నాది కాదు అని చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి అంటే ఇంకా యాక్షన్ చేయాలి అని చెప్పి అప్పుడు 11వ సోపానం మొదలు పెడతారు. దాని గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పలేను, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కోలా చేస్తారు. ఒకటే చెప్పగలుగుతాను, నేనైతే నా ప్రార్థన మెడిటేషన్ చేసుకుంటాను. మెడిటేషన్ అంటే మామూలుగా సముద్రం సత్తాలి, గూగుల్, యూట్యూబ్ వచ్చేసింది కాబట్టి దానికి కూడా ఒక కృతజ్ఞత. ఎందుకంటే నేను సముద్రం దగ్గర ఉన్నాను. అవి ప్లే చేసుకుని 5 నిమిషాల నుంచి 22 నిమిషాల దాకా మధ్యలో కూర్చుంటాను ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్. సో నేను చేసేది చెప్తున్నాను. ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ ఈ పేజీలో ఏమి రాస్తుందంటే, మీకే దేవుడి యొక్క ఇచ్చ మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఏంటి కాకపోతే ఏమంటాడంటే, మీ ఆలోచన శక్తి సమయం వెళ్ళే కొద్దీ ఈ ఈ ఈ యొక్క దేవుడి యొక్క ఇచ్చ యొక్క ప్లేన్ లో మీరు వెళ్ళటం జరుగుతుంది. అది ఆ సమయం ఎంతో నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే ఇంకా ఆ ఇచ్చ ప్రాక్టీస్ లోనే ఉన్నాను తెలుసుకునేదానికి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ మైక్. So, as I said, I've tried this for a while. I continue to try this because on the next page, 87, it says, we find that our thinking will, as time passes, how much time? I don't know, but I'm going to keep trying it. As time passes, be more and more on the plane of inspiration, we come to rely upon it. There's a promise, but I'm asked to read the promises. Would you like me to read that one? So many promises in this book. So my thinking is on the plane of inspiration. I can rely upon it if I continue to do
what is outlined in this book. And not just outlined in a general way, as we've talked in the last few, as I've talked in the last few minutes, but in a specific way about what I do when I retire at night, when I get up in the morning, what I continue to do throughout the day. And through doing that, I'm recognizing the spiritual experience of every moment. I just don't have these spiritual experiences once in a while. I don't have them, when I think I'm having them. Spiritual experience is a spiritual experience. Again, a book of experience that if I do and follow, I'll know what a spiritual experience is, because I've had one. Over this last 2 years almost, the pandemic, I've started getting into the traditions, starting studying the traditions, started talking about the traditions, and living the traditions inside and outside of Alcoholics Anonymous. As you have on the platform, there's AA, Unity Service Recovery. The program of recovery is outlined in the big book. It's the 12 steps. The protector of that message, the protector of the 12 steps, is unity, is and are the traditions of Alcoholics Anonymous. We stay unified, or else most of us will die. And then how to carry all those things out is service. I get into service from my home group meeting down through the upside down triangle, taking on more and more responsibility inside the upside down triangle, because that's where God is leading me. As well as Carrie, who, as I mentioned, you had here speaking before, who's very involved in service. And it's teaching me why this message of Alcoholics Anonymous, the big book, must be protected. It must be protected because alcoholics will die if not. I'm here because of what you've given me. What Alcoholics Anonymous has brought me back from the gates of insanity and death. Alcoholics Anonymous has saved my life more than once. And I hope to carry the message so it's someday you all can carry the message. We all can continue to carry the message to the alcoholic that still suffers, born or not, in our thinking or not. But that's our role today. That's my role today. Be responsible when somewhere, someone reaches out for help. I want the big book of Alcoholics Anonymous. I want the message of Alcoholics Anonymous, which is in the big book of Alcoholics Anonymous, to be there today, tomorrow, and forever. And I want to thank you all. Karthik, thank you so much for allowing me to be here with you. And what a miracle that I've been able to show up and fulfill the job that Alcoholics Anonymous and God has offered me right now, today, in this moment. May God bless you all. And again, thank you so much. ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపులు ఏంటంటే ఆలోచిస్తూ వచ్చేవి అవి జరుగుతాయి అంటే నాకు జరిగినాయి కాబట్టి నాకు తెలుసు నిత్యం జరుగుతూనే ఉంటాయి. సో అది వర్ణించదగ్గేది కాదు. అది ఆధ్యాత్మికత అంటే ఆ మేలుకొలుపులు జరుగుతూనే ఉంటాయి. నేను ఎప్పుడు దాకా అయితే నేను పక్కన వాళ్ళకి సహాయం పడుతూ నా 10, 11, 12లో నేను జీవిస్తూ ఉంటాను, అప్పుడు దాకా అవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇక్కడికి మనకు వచ్చిన ఈ మధ్యన గత 2 ఏళ్ళుగా నేను ఈ పాండమిక్ స్టార్ట్ అయ్యాక ట్రెడిషన్స్ లో కూడా వెళ్ళటం మొదలుపెట్టాను. ట్రెడిషన్స్ చదవటం, అర్థం చేసుకోవటం, వాటిని ప్రాక్టీస్ లో పెట్టడం
లోపలికి వచ్చాను. అలాగే సర్వీస్లో కూడా స్ట్రక్చర్డ్ సర్వీస్లో కూడా తిరగటం అది మన అప్సైడ్ డౌన్ ట్రైన్, అంటే గ్రూప్ లెవెల్లోనే పంపిస్తున్నాడు మళ్ళీ మన దేవుడికి. అక్కడ నన్ను ఎక్కడైతే నన్ను దేవుడు పంపిస్తున్నాడో అక్కడ నేను వెళ్ళి సేవ చేయటం మొదలుపెట్టాను. ఎక్కడ పంపిస్తాను. అలాగే నేను బాధ్యతగా ఉండాలి. ఒక బాధ్యత తీసుకున్నాను. ఆ బాధ్యతని సరిగ్గా నిర్వహించాను. అలా నిర్వహించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన అనుభవం నాకు ఈరోజు మీతో మాట్లాడాలి అని చెప్పి ఆయన సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. We really appreciate this, Mike, and I am going to pause the recording for the question and answer.